Karon sa atong lesson 4, ato ang tun-an ang tingog sa letrang F. Pinaagi sa mga ngalan nga nagsugod sa letrang F sa Disney characters, TV cartoons, ug adventure. F para sa fairy godmother. The fairy godmother? Where is Fairy. Oh, Fairy godmother. Ang fairy godmother ni Cinderella. F para kay Princess Fiona. You're wonderful. You're Fiona. a little unorthodox, I'll admit, but Fiona. thy deed is great, and thine heart is Fiona. Ang pure. Paris Hide ni eternally in your Shrek. And where would a brave knight be without his noble steed? All right, I hope you heard that. She called me a noble steed. She think I'm a steed. The battle is won. You may remove your helmet, good sir knight. F para kay Figaro. A little kitty cat, a little kitty cat, Figaro. a little kitty cat. Figaro was a little kitty cat. Figaro. A kitty. Si Figaro usa ka iriing A little bitty fish, a little bitty fish. sa Figaro and Cleo. A little bitty Si Cleo usab usa ka isda. Figaro looked at Cleo with hunger in his eye, then shook his head and sadly said, "No, no, I'd rather die." F para kay Figaro nga kauban ni Pluto. Figaro. 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 F para kay Frieza. 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 Nakalaban ni Goku. F para kay Jack Frost. 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 Sa Rise of the Guardians. F para kay Frost Beast. Frost. 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 Frost Beast. Nakalaban ni Thor sa Avengers. Ug mao kadto ang mga sikat na ngalan sa mga salida na atong ginatan-aw, uban kanila ang ngalan nagsugod sa letrang F.